තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Piriven. Piriven English. As you know, you all Piriven students follow Piriven English textbook to study English. Piriven අධ්‍යාපනයේදී ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට Piriven English කියන textbook එක පාවිච්චි කරන්නේ නේද? So there are grade 1, 2, 3, 4, 5 books. So we have discussed all the lessons by now. මේ වෙන විට කොහොම අපි textbook එකේ සියලුම දේවල් සාකච්ඡා කරා. Not only those lessons, I explained, I gave some extra things. ඊට අමතර දේවල් දුන්නා. Especially for you to practice spoken English with the help of the textbook. Textbook එක ආශ්‍රයෙන් spoken English කොහොමද improve කරගන්නේ? මම ඒකට ගොඩක් දේවල් කිව්වා. I believe that you are following them. මම හිතනවා ඒව දැන් ඒ ටික ඒ විදිහටම කරනවා ඇති කියලා. Please do that. Whatever the grade you are. ඔබ ඉන්නේ දැන් මොන grade එකේ වුණත්. If you can follow from grade 1, 2, 3 like that in order. එක වසරේ ඉඳන් ඒ වීඩියෝ ටික බලනවා නම් first grade 1, next grade 2, grade 3 like that එහෙම බලාගෙන ගියොත් I'm sure that anybody can improve your English. ඕන කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. And leisurely follow them. ඒ ටික මේ විදිහට කරන්න. Do all those activities. I told many things that you can do in the classroom. පන්ති කාමරේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් කිව්වා. ඒ වගේම අපි ආපහු පන්සලට ගියාම ගෙදර ඉඳන් යාළුවෙක් එක්ක කරන්න පුළුවන් activities ගොඩක් කිව්වා. Please practice them. And while doing all those things, ඒවත් කරන අතරේ දැන් මම මේ කතා කරනකොට ඒවත් අල්ල ගන්න, right? So that's why I speak in English. ඒවා කරන අතරේ you had some workbook activities ටිකක් තිබුණා නේද? But I didn't explain them. මම ඒවට ඒවා explain කරේ නැහැ. And I promised that I would explain them in a separate video. වෙනම වීඩියෝ එකකින් මම ඒක කරන්නම් කිව්වා. So that's what I am going to do now. අන්න ඒක තමයි දැන් මේ කරන්නේ. So today I am going to discuss grade 3 Piriven English unit 7. By now we have discussed up to unit 6. Unit 6 දක්වා grade 3 වල workbook activities අපි සාකච්ඡා කරා. I hope that you have done them. And also I think that you have done unit 7 also. Unit 7 එකත් කරලා ඇති. කරන්න ඕනි. තනියම කරන්න කියලා මම කිව්වේ. Now this is for you to check your answers. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔබට ඒ තනියම උත්සාහ ගත්තේ ඒ උත්තර ලියපුවා හරිද වැරදිද බලන්න. අඩුපාඩු හදාගන්න, right? So before watching this, if you can do those activities alone, තනියම කරන්න පුළුවන් නම් that is very important. So that you can see your level and you can correct your mistakes. තමන්ගේ වැරදි හදාගන්න. That's how you can improve. Okay, then let's look at Piriven English grade 7 workbook, right? Workbook activities. And there the topic was, the unit topic, sources of information. Sources, මූලාශ්‍ර, ways that we get something, යමක් ලැබෙන ආකාරය, of information, තොරතුරු. අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ කොහොමද? ලැබෙන මූලාශ්‍ර මොනවාද? So that was the topic of that unit. Unit එකේ මාතෘකාව. Now let's look at the workbook activities under this unit, unit 7 වල. 1. Read the text and answer the questions. There is a text given, then you have to answer some questions. First, shall we get together and read this? අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක එකපාරක් කියවමු බලන්න. Come on, read with me. මාත් සමග කියවන්න. Food is an essential part of our life. 5 main nutrients in the food we eat are carbohydrates, vitamins, minerals, proteins, and fat. Cereals like rice, wheat, and yams have carbohydrates, while food like milk, fish, eggs, beans, dal,
and gram have proteins. Milk and dairy foods like cheese, butter, and yogurt have fat, while fresh vegetables and fruits as well as green leaves have vitamins and minerals. These nutrients are very important due to many reasons. Carbohydrates and fat give us energy. Proteins help us to grow. Vitamins and minerals are important to fight diseases and to protect our body. You should drink plenty of clean water because it helps in digesting the food, and you should also stay away from fast or junk food because they are harmful to our body. Right. I hope that you could read. While reading, you could catch the new words. නේද කියවන අතරේ අලුත් වචන එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැති. Now you know how to pronounce it. I think that you can understand the text, the meaning. තේරුම දන්නවා නේද? Right. It doesn't matter. I'll help you. මම පොඩ්ඩක් උදව් කරන්නම් ඒක තේරුම් ගන්න. Okay. Food is an essential part of our life. You know food. ආහාර. Essential. අත්‍යවශ්‍ය. Part of our life. Part means කොටසක්. Of our life. අපි ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍යම කොටසක්ලු food කියන්නේ. That's true නේද? 5 main nutrients in the food we eat. 5 main nutrients. ප්‍රධාන nutrients පෝෂක කොටස් පහක් තියෙනවලු අපි ගන්න ආහාරවල. මොනවද? are carbohydrate. Number 1, carbohydrate. 2, vitamins. 3, minerals, proteins, and fat. So these are the 5 main nutrients that there we find in the food that we take. අපි ගන්න ආහාරවල තියෙන ප්‍රධාන පෝෂක කොටස්. Cereals like rice, wheat, and yams have carbohydrates. අන්නේ rice, wheat, ධාන්‍ය, and yams කියන්නේ අල ඒවයි තියෙනවලු මොනවද? Carbohydrates. While food like milk, while කියන්නේ අතරේ ඒවත් එහෙම එසේ තියෙන අතරේ food like milk කිරි වගේ ආහාර. Milk, fish, you know fish, මාළු, eggs, බිත්තර, beans, you know beans, බොංචි, dal and gram, පරිප්පු, කඩල ඒවයි තියෙනවලු මොනවාද? Have proteins. Now you know the nutrient and the food. Protein තියෙන ආහාර ඒවා. Milk and dairy food like cheese, කිරි සහ අනෙක් සත්ව ආහාර ඒ කිරි වලින් හදන cheese වගේ ඒවායි, butter, yogurt ඒවයි තියෙනවලු මොනවද? Have fat. ඒවයි තියෙනවා fat. While fresh vegetables and fruits, fresh vegetables, fruits, පළතුරු, අලුත් එළවලු, පළතුරු සහ as well as green leaves, කොළ වර්ග, have vitamins and minerals. ඒවයි තියෙන vitamins සහ mineral. These nutrients are very important. මේ nutrients very important. ගොඩක් වැදගත්. මොනවටද? Due to many reasons. Reasons හේතු ගණනාවක් නිසා මෙන්න මේවා ගොඩක් වැදගත්. Carbohydrates and fat give us energy. Carbohydrate, fats give us energy. අපිට ශක්තිය ලබා දෙනවා ඒවයි. Proteins help us to grow. Proteins help us to grow. අපිට වැඩෙන්න ඒවා උදව් වෙනවා. Vitamins and minerals. Mineral are important to fight diseases. Right? So ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වෙන ඒවත් එක්ක ෆයිට් වෙන්න අපිට ඒවා උදව් වෙනවා. Right? මොනවද? Vitamins and minerals. And to protect our body. You know අපේ ජීවිතේ අපේ ඇඟට ඇතුල් වෙනවා විවිධ විස බීජ නේද? බැක්ටීරියා, වෛරස්
විවිධ මාර්ග වලින්. ඒවට එරෙහිව සටහන් කරන්න අපිට බලය ලැබෙන්නේ මෙන්න මේවා විටමින් සහ මිනරල්ස් වලින්. ඒතකොට ඒවා තියෙන ආහාර අපි දැන් සාකච්ඡා කරා නේද? Then protect our body. You should drink plenty of clean water. Plenty of කියන්නේ ගොඩාක්. You should drink බොන්න ඕනිලු. Clean water පිරිසිදු වතුර because it helps in digesting the food. ඒකෙන් අපිට digesting the food අපි ගන්න ආහාර digest කරන්න දිරවන්න ඒක උදව් වෙනවා. හොඳට වතුර බොන එක. The food and you should also stay away from fast or junk food. ඒ විතරක් නෙවෙයි. You have to be away from. ඉවත් වෙලා ඈත් වෙලා ඉන්නවලු. කියන්නේ කන්නත් කන්න හොඳ නැහැ. මොනවද? Junk or fast food. Fast food, junk food ඔය කෙටි ආහාර short eats කියලා කියන්නේ. Because they are harmful to our body. ඒවා අපේ ශරීරයට එච්චර හොඳ නැහැ. අහිතකරයි. So you have to keep away from junk or fast food. ඒ වගේ කෙටි ආහාර වලින් ඈත් වෙලා you have to take these things which we discussed now. Right. So now that paragraph gives us good knowledge to keep our body healthy. අපේ ශරීරය නිරෝගීව තබා ගන්න ගොඩක් වැදගත් කරුණු ටිකක් එකේ තියෙනවා නේද? Now let's see the activity that we have to do. අපි බලමු දෙනම් මේකේ මොකක්ද activity එක තියෙන්නේ කියලා. What the text is about. What the text is about. Text එක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? Next one, 4 verbs from the text. Text එකෙන් verbs ක්‍රියාපද 4ක්. And 4 nouns from the text. නාමපද 4ක්. Very simple, we have learned them, no? What is the text about? Text is about food, isn't it? Food ගැන කතා කරේ. Then we can easily write it, food. Right, we can, yes. That is about food. And 4 verbs from the text. Text taking verbs. You know verbs? ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපද අපි කතා කරා. There are helping verbs, be verbs like am, is, are, was, were, ඒවක් තියෙනවා. Action verbs, lexical verbs. Now when you say eat, action, you can see the action. Eat, drink, run, dance, jump. ඒවා action. ඒවා ක්‍රියා. ඒතකොට ඒවා ක්‍රියා අරවා am කිව්වට no meaning තේරුමක් නැහැනේ. නමුත් am, is, are ඒක action verb එකක් එක්ක එකතු වුණාම ඔන්න තේරුමක් තියෙනවා. අරවා එතකොට කියන්නේ ඒවට අපි helping verbs කියනවා, උපකාරක ක්‍රියා. අපි බලමු දැන් එහෙනම් මෙතන use කරන්න action verbs or lexical verbs. Let's look at, we have to select 4 verbs. ක්‍රියාපද 4ක්. Food is an essential part of our life. In that you can find is කියන එතකොට helping verb එකක් තියෙන්නේ. 5 main nutrients in the food we eat. අන්න eat කියන එක ඔන්න verb එකක් අපි ලියමු. Eat are carbohydrates, vitamins, minerals, proteins and fat. Cereals like wheat and yams have, that is also helping verb, carbohydrates, while food like milk, fish, beans, dal and gram have proteins. Again, have is helping verb. Milk and dairy food like cheese, butter, yogurt have fat. ඒකේ තියෙන have තමයි verb එක. Then එකත් helping verb එකක්. Fat, while fresh vegetables and fruits, as well as green leaves have, once again a helping verb, vitamins and minerals. These nutrients are, I must be verb එකක්, helping verb එකක්, very important due to many reasons. Carbohydrates and fat give, අන්න give දෙනවා. ඒක action verb එකක්.
give us energy. Proteins help කියන්නේ action verb එක උදව් කරනවා. help us to grow කියන්නේ වැඩෙනවා. ඒකත් ක්‍රියාපදයක්. right, we can write it. බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. vitamins and minerals are important. are be verb එකක්, helping verb එකක්. to fight කියන්නේ එතකොට verb එකක්. ඒකත් මෙතන ලියන්න පුළුවන්. අපිට ලියන්න තියෙන හතරයිනේ ඕන. අපි හතරක් ලියුවා. අපි අනිත් ඒවාත් බලමු. that is good for your knowledge. ඔබේ දැනුමට හොඳයිනේ. fight diseases and protect තවත් verb එකක්. right, our body. You should drink plenty of clean drink. Another verb. Plenty of clean water because it helps, once again, another verb. තවත් verb එකක්. in digesting, digest, another verb. එකත් verb එකක්. the food, and you should also stay away. තවත් ක්‍රියාපදයක්. fat from junk food because they are harmful to our body. right now we wrote. අපි හතරක් ලිව්වා. හතරට වඩා අපි ඡේදෙම verbs ටික බැලුවා. helping verbs දන්නවා දැන්. action verb, lexical verbs අපි කියනවා. next one. 4 nouns from the text. text එකෙන් නාමපද හතරක්. නාමපද නම් ගොඩක් තියෙනවා නේද? අපි මේ ආහාර වර්ග ටික කිව්වත් cheese, butter, yogurt ඒවත් nouns. very easy. right, any 4 nouns. ඕන nouns හතරක්. food කිව්වම ඒකත් noun එකක්. නාමපදයක්නේ. ඒක නම් පුළුවන් නේද? food, right, carbohydrate, vitamin, minerals, protein, දැන් මේ ආහාර වර්ග milk, fish, egg, beans ඒවත් nouns නාමපදනේ. ගොඩක් ආහාර වර්ග තියෙනවා නේද? all these are nouns, so you have to write only 4 of them. එහෙනම් හතරක් ලියන්න තියෙන්නේ. right, so that is very easy, I think. ඒවා අමාරු නෑ නේද? okay, now let's see the activity that you have to do after that. Get into groups and collect information on the topic reading makes a full man. right, so before that, okay, now you can write any 4 food here. මොනවද? අපි ලේසිම ආහාර වර්ග හතරක ලිව්වත් හරි. even food කියන එක noun එක. and milk, and fish, and eggs. there are many. තව ඕන තරම් noun තියෙනවා නේද? I think it is not a difficult task for you. ඒක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි නේද? හොඳයි. now let's go to that activity. that is, get into groups and collect information on the topic. get into groups, කණ්ඩායම් හැදිලා collect information, තොරතුරු රැස් කරන්න. මොනවද? on the topic of reading makes a full man. reading makes a full man. reading කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි කියන එක යටතේ collect information, තොරතුරු රැස් කරන්න. right, next, deliver your speech to the class. ඊට පස්සේ ඒ තොරතුරු බලාගෙන you have to deliver a speech, කතාවක් පවත්වන්න ඕනේ. so now let's see what are the things that we can collect. reading makes a full man. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි. ඇත්තද? what are the things that you information, තොරතුරු ගැන ගන්න පුළුවන්. what is reading? reading, now let's එකට මේ තොරතුරු එකතු කරන්න මෙන්න මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු. so this method is good even when you get ready for an essay. රචනාවක් ලියන්න ගියත් දැන් මෙතන කතාවකට අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි reading ගැන කතා කරන්න යන්නේ. reading makes a full man. මේ ගැන අපිට at once we don't get the facts in order. පිළිවෙලට අපි කරුණු එන්නේ නැහැ නේද? නිකන් එහෙන් මෙහෙන් එන්නේ. so then we can put them all around this. අපිට හිතට එන කරුණු ඔක්කොම මේක වටේ දා ගන්නවා.
for example reading කියන්නේ මොකද්ද? reading ඒක හොඳ habit එකක් කරගන්න පුළුවන්. habit කියන්නේ පුරුද්දක්. ඒක we can make it a habit. and reading we read books. නේද? පොත් කියවනවා. තව මොනවද? newspapers. newspapers, magazine ඒ වගේ කියවීම වර්ග. and where do you find all these things? reading ගැන කියනකොට අපිට library ගැන කියන්න වෙනවා නේද? so when you read there are different kinds of books. විවිධ වර්ගයේ පොත් තියෙනවා නේද? so reading you sometimes you read for your studies, for education, අධ්‍යාපනයට. we read sometimes for as our hobby. විනෝදාංශ වශයෙන්ුත් නේද? that is for entertaining. සමහරු කියවන්න ආසයි. ඒක හොඳයි හැමෝටම තියෙනවා. hobby as a hobby some people read. and also reading gives us what? අපිට විවිධ තොරතුරු ගන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් ගැන. under education also අධ්‍යාපනය යටතේ කිව්වත්. under any subject ඕනම විෂයක් ඕනම දෙයක් ගැන we can get information from the when you go to the library එකෙන් එතකොට අපිට මේ ඕනම විෂයක් පිළිබඳ කරුණු ගන්න පුළුවන්. අපිට facts කරුණු හොයාගන්න පුළුවන්, තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් ඕනම විෂයක් ගැන. if you go to the library, right? so then මේ වගේ Tamanට හිතෙන කරුණු මේ වගේ වටේ ලියා ගන්න. here I have given you some examples. උදාහරණ කීපයක් කරේ. right? and newspapers, magazines, and so reading makes a full man. කෙනෙක් කියන්න වෙන නම් මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ? reading වලින් අපිට හොඳ knowledge එකක් ලැබෙනවා නේද? දැනුමක් එනවා. not only one එකක් නෙමෙයි. එක ශාස්ත්‍රයක් නෙමෙයි. not only one field. විවිධ දේවල් ගැන. so under any subject you can collect information and then you become knowledgeable. දැනුමින් පිරිච්ච මිනිසෙක් වෙනවා මේකෙන්. නේද? then if you are such a person, එවැනි පුද්ගලයෙකු නම් you become a full man. ඔන්න සම්පූර්ණ මිනිසෙක් වෙනවා. full man means එතකොට සම්පූර්ණ මිනිසෙක් කියන්නේ ඕනම ශාස්ත්‍රයක් ගැන මොනවා හරි දැනුමක් තියෙනවා. ඕනම දෙයක්. right? not only one subject. අපි විෂයන් කිව්වොත් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව විතරක් නෙමෙයි. right? if I can collect information about other subjects also. අනිකුත් විෂයන් ඔබ හදාන විද්‍යාව, ගණිතය, සෞඛ්‍ය ඒවා. ඒකම knowledge about the world, ලෝකයේ පිළිබඳ දැනුම, about the history of the world, history of the country, ඉතිහාසය පිළිබඳයි, and the political side of the country, and other nature, ස්වභාව ධර්මයේ පිළිබඳ විවිධ ශාස්ත්‍රයන් පිළිබඳ knowledge, you get knowledge. කියවනවා නම් ඒව ලැබෙනවා. ඒකම අපිට you get as a hobby, you get an entertainment. එකේ සතුටක් ලැබෙනවා. so we know දෙයක් වශයෙන් කරනවා. so likewise all things that come to your mind, ඔබේ මනසට එන දැන් මේක කියවපු හැටි හිතට එන කරුණු මේක වටේ දාන්න. right? I have given you some examples. so that's how you collect information. ඔන්න තොරතුරු එකතු කරගන්න. now what you have to do is you have to order them. දැන් මේ ටික පිළිවෙලට තියෙනවා. now next deliver your speech to the class. කතාවක් කරන්න තියෙන්නේ. now how do you make a speech? කොහොමද මේ දැන් කතාවකට හරවන්නේ?
Right. First, what you have to do is and put them in order. දැන් මේ ටික පිළිවෙලකට හදන්න මම මේක කියනකොට මොකද්ද මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ. අන්න ඒකට number 1 දානවා. අපි හිතමු now you decided to talk about this one as number 1. පොත් කියවීම කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට number 1 දානවා. ඊළඟට මොනවද කියවන්නේ? reading ගැන ඔබ කතාවට ඇතුළත් කරන්නේ මොනවද? books. අපි හිතමු මේක කියලා number 2. මම මේ example එක. අපි හිතමු මේක ඊළඟ number 3. ඒකෙන් මොකද්ද? සමහරට මේක number 4. ඒ විදිහට put them in order. right? මේ කරුණ කීපයක් මම example එකක් දැම්මේ. එතකොට මේක ඊළඟට මෙහෙම දානවා. Then when you speak කතා කරනකොට එතකොට ඉස්සෙල්ලාම you can just have a look at this. මේ points ටික බලාගෙන කියන්න පුළුවන්. එතකොට බලාගෙන කියනවනේ මේක බැලුවා right books කිව්ව හැටි ඔයා දන්නවා. books ගැන මම මොනවද කතා කරන්න සූදානම් වුණේ. Now you talk about books. Actually to start the speech කතාව පටන් ගන්න අපි first you have to greet, right? So if it is මුලින්ම එතකොට good morning hari, good afternoon, good evening according to the time of the day. දවසේ වෙලාවට අනුව good morning නැත්නම් good afternoon, good evening කියන first thing is that. ඊට පස්සේ අවසර ගන්න ඕනේ. permission. From the අවසර ගන්න එතන ඉන්න කට්ටියගෙන්. අපි පන්තියේ නම් සමහරට ටීචර් විතරයි නේද? ටීචර්යි අනිත් ළමයි. permission from the teacher. ආම්දුරුගෙන නම් venerable කියලා උන්වහන්සේගේ නම කියනවා. And dear friends මිතුරනි. or if it is at the assembly කියන නම් ඒතකොට වෙනත් ඉන්න පුළුවන් නේද? ලොකු හාමුදුරුවෝ තවත් අනිත් ගුරුවරු ඒ ඉන්න අයගෙන් එතකොට අවසර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අද මම කතා කරන්න යන්නේ today I am going to speak about කියලා මේ මාතෘකාව කියනවා. Today I am going to speak about. And today I am going to make a speech about what is it? Reading makes a full man. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි. ඒ යටතේ මම කතාවක් කරන්නේ මේක කතා පවත්වන විදිය අපි ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරා. මේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා නේද? Today I am going to speak about කියන්න පුළුවන්. Let me talk on the topic of කියලා topic එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක තමන් කතා කරන යන මාතෘකාව කියන ක්‍රම ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරා කීපයක්ම නේද? And you can use any of them. ඒ වගේ එකක් කියලා. ඊට පස්සේ then you got the permission and you told that what you are going to talk about. අවසර ගත්තා. ඉස්සෙල්ලාම greet කරා. Then got the permission. Then you introduce the topic. Now you tell. Now දැන් එතකොට මේක ගැන කතා කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම මේ කියනවා. ඊළඟට මේ ගැන ඒක ඉවරනම් ඊළඟට number 3 ඊළඟට number 4 ඒ විදිහට මේ තමන් plan කරපු කරුණු ටික speak about කතා කරන්න. It's true that you have not written sentences. මෙතන වාක්‍ය ලියලා නැහැ. දැන් අපි වචන දැම්මම දැක්කම දන්නවා මම මේ ගැන මොනවද කතා කරන්නේ. අපි මෙතනදී plan කරානේ. So this is your plan for your speech. So will you be able to do this speech? පුළුවන් වේද එහෙනම් මේ කතාව කරන්න? I am sure that you all can do it. Please collect more information. මේ ටිකට තව එකතු කරන්න. මම මේ පොඩ්ඩක් දල වශයෙන් නිකන් කීපයක් කිව්ව විතරයි.
Okay. So then in that way, then for your speech, ඔබේ කතාවට එතකොට ඕන තරම් කරුණු තියෙනවා. And not only that, that the speech that you make, ඔබ කරන කතාවේ පිළිවෙලක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම plan එකක් කරාම. නැත්තම් මේ කරුණු අපිට පිළිවෙලකට එන්නේ නැහනේ. දැන් කරුණු ටික අපි පිළිවෙලකට හදාගෙන තියෙන්නේ. You can have this. මේ වගේ පුංචි කොලයක් තියාගත්තට කමන්නේ. Even whoever makes speeches, ලොකු කතා කරන අය තමන්ගේ කතාවෙන් plan කරලා මේ point form එකකින් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. What you are going to talk first. ඉස්සෙල්ලා මොනවද කියන්නේ? ඒකේ පොඩ්ඩක් වචනකින් දෙකකින් point එකක් දාගන්නවා එච්චරයි. So look at it, then talk. Then after that ඊළඟ කරුණ දන්නවා කීපයක්. නමුත් ඊළඟට එන්න ඕනි මොකද්ද? මම plan කරේ. Just look at the පොඩි කොලයක. ඒක බලනවා. Then you speak about it. So that's how you deliver speeches. Speeches කරන්නේ කතා කරන්නේ හොඳ orator කෙනෙක් වෙන්නේ. That's the way, right? So practice everybody. Please make sure that everybody make this speech in front of the class. හැමෝම අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, මෙහෙණින් වහන්සේලා, අනිකුත් දරුදරියන් හැම කෙනෙක්ම මේක පන්ති ඉස්සර අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. කරන්න පුළුවන්. පන්ති ඉස්සර ඊළඟට උදේ රැස්වීමේදී. Okay. I hope that you got an idea how to do and what to do. Okay. Then let's move on to the next one. Use the correct verb phrase for the given blanks. මේ දීලා තියෙන හිස්තැන් වලට use පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ දීලා තියෙන verb phrases ටික. මොනවද? Come around. What is it, come around? බලන්න මේ වචන ටික come around, turn off, kept on, gave away, got through. So how do you get at the meaning of these words? මේ වචන වල තේරුම මොකද්ද? Come කියන්නේ එන්න. Around කියන්නේ වටේට එන්න. එහෙමද? No. So that is not the way. මේවයි තියෙන්නේ වෙනත්. මේ දෙකම එකතු වෙලා අලුත් තේරුමක් හැදෙනවා. Right? ඒ තේරුම ගන්න පුළුවන් බලමු මෙන්න මේ වාක්‍යයට දැම්මාම. ඒකේ තේරුම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. You know turn off කිව්වම දන්නවා නේද? On off, then switch එකක් on off, switch on, switch off. ඒ වගේ turn on, turn off. On කරනවා, off කරනවා. ඒකම තමයි. Come around means බලන්න මම මේ වාක්‍යයට දැම්මම ඔක වඩාත් පැහැදිලි. යම් දෙයකින් සුව වෙනවා, ඒව කියන ගන්නවා. Kept on, keep කියන්නේ තබනවනේ මොකක් හරි තියනවා කියන එක. I keep the pen on the table. Keep කියන එකේ past tense එක kept. ඒතර මෙතන kept on කියන්නේ යමක් දිගටම කරගෙන ගියා කියන එක. Kept on, gave away. ප්‍රදානය කරා කියන්නේ got through. සමත් වෙනවා විභාගයෙන් වගේ. Get කියන එකේ past tense එක got through කිව්වම got through the exam. විභාගය සමත් වුණා කියනවා. ඒ වගේ තේරුම. Now catch or get the meaning. බලන්න එතකොට මේවයි තේරුම. Number 1. The minister blank the certificates to the winners of the competition. You know the minister, ඇමතිතුමා. The certificate සහතික to the winners of the competition. Competition එනතන තරගයේ winners ලාට ජයග්‍රාහකයන්ට සහතික මොකද්ද කරේ? අන්න මෙතනින් ගන්න ඕනේ නා. ප්‍රදානය කරා දුන්නා කියන තේරුම වෙන්නේ gave away. Gave away. Gave away the certificates. බලන්න අලුත් වචන නේද? Learn these things. මේ වගේ වචන හොයාගන්න. Gave away the certificates to the winners of the competition. Next one. The student, Shishaya, the Piriven final exam with 8 distinctions. Distinction අටක් විශිෂ්ට සාමාර්ථ අටක් සමග Piriven final exam. Piriven අවසාන විභාගයේ මොකද්ද?
පාස් වුණා මම අතන කිව්වා නේද මොකද්ද got through බලන්න ලස්සන වචන ඒවා through කියන්නේ යමක් තුලින් යනවා කියන එක නේද දැන් මෙතන got through අලුත්ම තේරුමක් එනවා සමත් වුණා past කියන එක then before the meeting එකට පෙර before you may ඔබ your mobile and be seated in your place mobile phone එක සහ ඔබ be seated in your ඔබේ ස්ථානයේ ඉඳගෙන ඉන්න මොකද්ද කරන්නේ එහෙනම් ඉඳ ගන්නලු මීටින් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා mobile phone එක මොකක් කරලාද you may right we use this one got through අපි ගත්තා then making you may turn off your mobile phone එක switch off කරන්න කියන එකයි අන්න turn off your mobile phone and be seated in your place next one Venerable Sudhamma chanting Pirit සුදම්ම හාමුදුරුව පිරිත් දේශනා කරන්න මොකද්ද? පිරිත් එක දිගට කියාගෙන ගියා දේශනා කරගෙන ගියා කියන්නේ Venerable Sudhamma kept on chanting පිරිත් එක දිගට දේශනා කරගෙන ගියා කියන එකයි kept on chanting kept on talking කියන්නේ එක දිගට කතා කරගෙන ගියා kept on crying එක දිගට අඬාගෙන ගියා අන්න kept on keep on කියන්නේ keep කියන එක past tense එක තමයි kept our grandmother has from her sudden illness අපේ grandmother ආච්චි අම්මා from her sudden illness sudden එකපාරට හැදුන illness අසනීපයෙන් මොකද්ද සුව වුණා කියන එහෙනම් මේක come around has come around බලන්න අලුත් වචන ටික so remember these things and use them now let's read those sentences බලන්න කියවල දැන් තේරුම දැන් පැහැදිලි වෙනවා The minister gave away the certificates to the winners of the competition. The student got through the Piriven final exam with 8 distinctions. Before the meeting, you may turn off your mobiles and be seated in your place. Venerable Sudhamma kept on chanting Pirit. Our grandmother has come around from her sudden illness. Now, it is clear when you use them in a sentence, a වචන ටික, a verb phrases ටික වාක්‍යයක දැම්මම හරි ලේසි පැහැදිලි තේරුම නේද? So collect more phrasal verbs. නැත්නම් verb phrases මේ වගේ තව එකතු කරගන්න and learn, right? And use them in your writing and speaking. කතා කරනකොට ලියනකොට මේව පාවිච්චි කරන්න. Then you will be able to express yourself very easily. තමන්ගේ අදහස් ලේසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වචන එකතු කරගත්තාම, right? Okay. Now, let's go to the next activity. Right? Read the given sentences and underline the correct question tag. Now, can you remember question tags? අපි කතා කරා කොහොමද question tag හැදෙනවා කිව්වේ? So, if the sentence is positive, tag is negative. Right? මම පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරලා දෙන්නම්. අපි හිතමු sentence එකක්, right? අපි now he is a driver. He is a driver. එයා driver කෙනෙක් රියදුරේ.
අපි in Sinhala when you speak අපි කතා කරනකොට කියනවානේ එයා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නේද නැද්ද අන්න ඒ නේද නැද්ද කියන කැලේ තමයි ඔය ටැග් ක්වෙස්චන් එක කියන්නේ. ඒතකොට ඒ නේද නැද්ද කියලා හදන්නේ මේ වාක්‍යයේ verb එක. දැන් මේක positive sentence එකක්නේ. negative නම් is not කියලා කියනවනේ. he is a driver. tag එක හදන්නේ මේකෙන් මෙන්න මේ verb එකෙන් negative. isn't apostrophe T isn't he අන්න tag question එක. he is a driver isn't he? එයා driver කෙනෙක් නේද? අන්න isn't he that's the tag. දැන් මේක negative වුණා නම් එම he is not a driver. දැන් මේක negative sentence එකයි. එතකොට tag එක එන්නේ positive වලින්. is he right? See the way that's very easy to remember නේද? මතක තියාගන්න ලේසි. මේක he is not a driver. is he? එතකොට මේකෙන්මයි ගන්නෙ. ඒ වගේ නම් දැන් මේ ටිකේ බලමු tag එක ගැලපෙන tag එක. There were three peacocks on the roof. There were three peacocks on the roof. මොනරු තුන් දෙනෙක් හිටියලු වහල උඩ. හිටියා නේද කියලා අහන්නේ කොහොමද? ඒතර මේකේ verb එක were. There were three peacocks. Peacocks ලා තුන් දෙනෙක් හිටියා. එහෙනම් ඒක positive එකක්. හිටියේ නෑ කියවනම් negative. දැන් මේක positive නම් tag එකේ ඉන්නේ මේකේ negative වෙනවා. මේකේ were කියන එක negative එක. කොයිකද බලමු අපි. were there මේකේ නම් positive එක ගන්න බෑ. weren't there අන්න හරි. මේකේ negative එක ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ there. do they ඒක හරියන්නේ නැහැ. correct answer is this. Did you get that point? මේ වාක්‍යෙම තියෙන verb එකේ negative එකෙන් තමයි අපි tag එක හදන්නේ. Next one. Galle and Colombo are big cities. Galle, Colombo කියන්නේ විශාල ලොකු නගර. ලොකු නගර නේද? කියන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මේකේ තියෙන verb එක are. එහෙනම් මේක positive sentence එකක්. ඇත යන අර්ථය. එහෙනම් negative මේක tag එකක් හදනවා. aren't කියන්න ඕනේ. aren't ඒතර Galle Colombo වලට they කියන්න පුළුවන්. අන්න මේ තියෙන්නේ aren't they. මේක හරි. මේක are they again that is positive. එහෙනම් මේක වැරදි. did they මේක did නෙමෙයි තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් correct answer is are they. බලන්න හරි උත්තරේ හොයාගන්න විදිය. මේව විභාගෙට එන්න පුළුවන් හොඳද? නිවැරදි උත්තරේ අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Next one. Let's read the today's paper. Let's read අපි කියවමු අද පත්තරය. එහෙනම් මේකේ කියන්නේ let's read the today's paper. ඒක positive sentence එකක්. negative නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මේක ගන්න ඕනේ. එහෙනම් negative වලින් tag එක. Let's read the today's paper. Shall we? Do we කිව්වොත් no. It is a question. Are they ගන්නත් බැහැ. එහෙනම් ගැලපෙන්නේ shall we. Number 4. They are not good readers. They are not good readers. Negative sentence. ඒගොල්ලෝ හොඳ කියවන්නෝ නෙවෙයි. එහෙනම් මේක තියෙන්නේ negative වලින් ඔන්න tag එක ගන්න ඕනේ දැන් positive වලින්. එක they are not good readers. Are they? That's correct. Aren't they ගන්න බෑ. මොකද මේක negative. මේ sentence එක negative නම් tag එක positive වෙන්න ඕනේ. මේක වැරදි. do ගන්නත් බෑ. එහෙනම් correct answer is are they. Right, now we have selected the suitable tag. අපි බලමු එහෙනම් tag එකත් එක්ක කියවලා. Read with me. There were three peacocks on the roof. Weren't they? Weren't there?
Second one, Galle and Colombo are big cities, aren't they? Let's read the today's paper, shall we? They are not good readers, are they? Right. Tag questions. I think now we discussed while doing the textbook. Textbook එකත් අපි මේක ගොඩක් විස්තර කතා කරා නේද? Now I think you understood the way of doing it. නම් මේක කරන විදිය තේරුණා නේද? Now let's move on to the next activity. There are some more sentences. Sweep the classroom. Sweep the classroom. Would you? Do you? Don't you? අපි classroom එක අතු ගානවද කියලානේ අහන්නේ. අතු ගානව නේද? නේද නැද්ද කියන කැලනේ. එතකොට would you sweep the classroom? Would you? classroom එක අතු ගානව නේද? ඒ කියන්නේ that is you are asking to do. Do you? ඔයා අතු ගානවද? Don't you? නැද්ද? එතකොට මේක sweep the classroom classroom එක පන්ති කාමරේ අතු ගන්න අතු ගන්නවා කියන එක. එහෙනම් ඒක positive. ඒකට negative එකක් ගන්න ඕනේ. would කිව්වොත් ඒක question එකක් කරන්න කියලා order කරන්න වගේ. would you? Do you? ඔබ. ඒක positive එකක්. Don't you? negative. එහෙනම් මේක sweep the classroom කියන්නේ positive, අපිට ගන්න ඕනේ negative එකක් තමයි tag එකට. එහෙනම් මේක negative එක තියෙන්නේ මේක. Don't you? මේ දෙකම positive නේ. එතකොට sweep the classroom, don't you? classroom අතු ගන්නවා නේද? Right? You have done your homework. ඔබ ඔබේ homework කරලා. එතකොට have මේකත් positive sentence එකක් tag එකේ එන්න ඕනේ negative වලින්. Haven't you? Don't you? Did you? එහෙනම් මේ දෙකම positive. අනිත් එක මේක have, haven't. මේක තමයි tag එක ගැලපෙන්නේ. Haven't you? Right? Next one. Keep the pencil on the table. Keep the pencil on the table. Pencil මේසෙ උඩ තියන්න. Keep. ඒතර positive sentence එකක්. එහෙනම් අපිට ගන්න ඕනේ then keep the pencil on the table. Do you? Would you? Shall you? Keep the pencil on the table. Do you? කිව්වොත් තියනවද? Keep the pencil on the table. Would you? Shall you? මෙතන උත්තර තුනම තියෙන්නේ positive. Actually it should be negative. මං කියවනේ වාක්‍ය positive නම් tag එකේ ඉන්න ඕනේ negative වලින්. වාක්‍ය negative නම් tag එකේ ඉන්න ඕනේ positive වලින්. So that is the way of doing. Keep the pencil on the table. Shall you? Would you? Do you? Then we can say මෙතන negative නෑ. අපි keep the pencil on the table. pencil මේස උඩින් තියනවාද? ඒතර අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ඕනනම්. But it is also not negative. මෙතන ඒකත් negative නෙමෙයි තියෙන්නේ. Could be a little mistake. හරි. Keep the pencil on the table. Would you? තියනවාද? කියන්න පුළුවන්. Right. Number 8. It is a beautiful picture. ඒක positive sentence. ඒක ලස්සන පින්තූරයක්. It's a beautiful picture. එහෙනම් මේක positive negative ගන්න. Isn't it? Is it positive? Isn't it negative? Has it? Has ගන්න බෑ මේකේ has නෑනේ. නම් උත්තරේ මේක. Very easy. Is it clear? පැහැදිලි නේද? So to tag questions, remember, and because you use this one when you speak in English. ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මේ tag questions පාවිච්චි කරන්න වෙනවා නිතර. Then it is beautiful. Your speech, the way you speak, ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදිය ලස්සන වෙනවා. Practice it. Practice more and more.
tag questions of this type. Next one. Write the given sentences in the correct column of the given table. Write the given sentences. මේ වාක්‍ය ටික ලියන්නලු correct column නිවැරදි column එකේ. මෙන්න මේ columns තුනක් තියෙනවානේ. නිවැරදි column එකේ ලියන්නලු මේ වාක්‍ය given of the table given මේ දීලා තියෙන table එකේ. මොනවාද table එකේ තියෙන transitive, intransitive, ditransitive. වාක්‍ය you know transitive, intransitive and ditransitive? Transitive, what are transitive verbs? Transitive කිව්වේ now you can easily identify. Now I'll just අපිට මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ transitive, intransitive, ditransitive අඳුරගත්තොත් අපි බලමු එක වාක්‍යයක්. Columbus discovered America. Right? Let's write it and see. අපි බලමු transitive, intransitive ඉස්සෙල්ලා අඳුරගන්න නේද? Then it is easy to do your work. ඒතර අපි වැඩේ කරන්න ලේසි වෙනවා. අපි බලමු let's write this one. He made a kite. ඔව් සරුංගලයක් හැදුවා. මේකේ subject එක මොකද්ද? He made හැදුවා verb එක. A kite object එක. Right? So then මේක අපිට passive කරන්න පුළුවන් ඕන. A kite was made by him. Right? A kite was made by him. तर මෙතන මේකේ තියෙනවා subject, verb, object. එහෙනම් object එකක් තියෙන හින්දා අපිට passive කරන්න පුළුවන් වුණා. Right. Now අපි බලමු දැන් මේකම වෙන විදිහකින් ලියලා. He gave me a kite. එයා මට සරුංගලයක් දුන්නා. මේක passive කරන්න පුළුවන්ද? Yes, you can make passive. කොහොමද? Right. So we'll write that in a different color. He gave me a kite. You can write a kite. Kite was given to me by him. Passive කරන්න පුළුවන් වුණා නේද? තව passive එකක් හදන්න පුළුවන්. I was me එක අරගෙන I was given a kite by him. Right. In this sentence එහෙනම් මේකේ තියෙනවා මෙතන he කියන subject, gave කියන එක verb, me කියන එකත් object. Me gave is the verb, me කියන එක object එකක්, a kite කියන එක තවත් object, object 1 and object 2. අපි ඉගෙන ගත්තා මේක direct object and indirect object කියලා නේද? එතකොට මේකේ object දෙකක් තියෙනකොට අපිට passive වාක්‍ය දෙකක් හදන්න පුළුවන් වුණා. Right? That is another. මේකේ තිබුණේ එක object එකයි අපිට හදන්න පුළුවන් වුණේ එක passive එකයි. Right? Now let's write another. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු බලන්න මේකේ. With a different color. He, let's write
So in a different color, it's clear to you. He sleeps in the class. ඔහු පන්තියේ නිදා ගන්නවා. එතකොට මේකේ subject එක he subject sleeps verb මේක object ද මේක passive කරන්න පුළුවන්ද? He sleeps in the class. The class is slept by him. Wrong. එහෙම කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක අපි object එකක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන complement එකක්. එහෙනම් object එකක් නැති හින්දා අපිට passive කරන්නත් බැරි වුණා. ඔන්න දැන් අපි නම් මේ වාක්‍ය වල තියෙන verbs ටික අඳුරගමු. බලන්න. මේකේ verb එක made. And make it gave. Right? Make it sleeps. These are the three verbs. මේ verb එකේ object එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක අපිට passive කරන්නත් පුළුවන් වුණා. අන්න හරි. One passive sentence. In this one මේකේ object දෙකක් තිබුණා. එහෙනම් අපිට passive දෙකක් කරන්න පුළුවන් වුණා. object දෙක අරන්. මේකේ object නැහැ complement අපිට passive කරන්න බැරි වුණා. අපිට දැන් ලේසියෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේවායි තියෙන ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා මෙන්න මේ object එකක් තියෙනවා නම් අපි මේ මෙන්න මේ verb එකට අපි කියනවා transitive verb. transitive එහෙනම් මේක made කියන්නේ transitive verb එකක්. මේකේ object දෙකක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි අපි මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ ditransitive කියලා. di කියන්නේ දෙකක් කියන එකනේ. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා ditransitive. මොකද්ද gave කියන වචනේ? ditransitive. ditransitive verb එක. මේ verb එකේ sleeps මේකේ object එකක් නැහැ. passive කරන්නත් බෑ. එහෙනම් අපි මේකට කියනවා intransitive. මේ transitive නේ මේක intransitive. ඔන්න verbs වර්ග තුන. One is transitive, ditransitive and intransitive. මෙන්න transitive verb එක transitive verb එකේ object එකක් තියෙනවා passive කරන්න පුළුවන්. ditransitive verb එකේ object දෙකක් තියෙනවා direct object and indirect object. ඒ di කියන්නේ දෙකක් නේ. එහෙනම් ඒකේ passive වාක්‍ය දෙකකුත් හදන්න පුළුවන් වුණා. intransitive එකේ no object no passive. object එකක් නැහැ passive කරන්නත් බෑ. ඒවට අපි කියනවා intransitive verb. අපිට දැන් මේකෙන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ transitive verb එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක ඒ වාක්‍ය passive කරන්න පුළුවන් නේද? passive කරන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් කියන්නේ ඒ වාක්‍යයේ object එකක් තියෙනවා. object එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන transitive verb එකක්. මේ විදිහට එන්නේ නේද? වාක්‍යයක object එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන verb එක transitive. transitive verb එකක් තියෙනවා නම් ඒක passive කරන්න පුළුවන්. passive කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ තියෙන object එකක්. right? ඒ විදිහට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? ඒකේ අනිත් පැත්තේ නම් object එකක් නැත්තම් object එකක් නැත්තම් ඒකේ තියෙන complement එකක් නේද? complement එකක් නම් තියෙන්නේ transitive නෙමෙයි ඒකේ තියෙන්නේ intransitive එකක්. intransitive verb. intransitive නම් ඒකේ තියෙන්නේ passive කරන්න බෑ. no passive. නේද? වාක්‍ය passive කරන්න බෑ කියන්නේ ඒකේ object එකක් නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ complement එකක්. object එකක් නැත්නම් ඒකේ තියෙන transitive verb එක නෙවෙයි intransitive verb එකක්. Now it is clear. දැන් මම හිතන්නේ පැහැදිලි නම් transitive, ditransitive, intransitive. දැන් අපි නම් මේ වාක්‍ය ටික මේ
කොලම් අදාළ කොලම් එකේ දැන් ලියන්න පුළුවන්. දැන් පැහැදිලි නේද? Now let's write them. පළවෙනි වාක්‍යය. තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගමු පේන්නේ නේද? Right. First one. Columbus discovered America. Then Columbus discovered America. Can you make a passive sentence in this? America was discovered by Columbus. පුළුවන්නේ. එහෙනම් මේකේ තියෙන subject verb object. එහෙනම් object එකක් තියෙනවා. මේකේ එහෙනම් passive කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් discovered කියන එක transitive ද intransitive ද ditransitive ද? There was only one object. එහෙනම් මේක transitive verb එකක්. discovered කියන්නේ. එහෙනම් ඒ වාක්‍ය අපි මෙතන ලියන්න ඕනේ. අපි ලියමු හැමීට. Columbus number 1 discovered America. So you have to write them in the right column. Second one, Mr. Jayasuriya renovated the old building. Passive කරන්න පුළුවන්ද? The old building was renovated by Mr. Jayasuriya. එහෙනම් ඒකෙත් තියෙන්නේ object එකයි. Then the verb renovated is a transitive verb. ඒකත් එහෙනම් transitive verb එකක්. එහෙනම් මේ වාක්‍යයත් අපි ලියන්න වෙනවා මෙතන. Mr. Jayasuriya Mr. Jayasuriya renovated the old building. Number 3. King Dutugamunu built Ruanveli Mahasaya. King Dutugamunu Raju built Hadua Ruanveli Mahasaya. අපි ඒක passive කරන්න පුළුවන්ද? Ruanveli Mahasaya was built by King Dutugamunu. passive කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකේ එක passive වාක්‍යයක් තියෙන නම් built කියන එක transitive or intransitive. That is also transitive. එකත් එතකොට transitive. එක object එකයි එක passive sentence එකයි. Right. I'll write the sentence number. Sentence number එක ලියන්න. මොකද මෙතන ඉඩමදි නේද? Then third one also King Dutugamunu ඒ වාක්‍යය. Then next one. ඒක transitive verb. Udaya smiled gracefully. Udaya smiled gracefully. Udaya hina වුණා හරි ගැඹීර විදියට. ඒක passive කරන්න පුළුවන්ද? Gracefully was smiled? No. ඒක passive කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒක intransitive. එහෙනම් ඒ වාක්‍ය යනවා මෙතනට. Udaya smiled gracefully. Ek intransitive. Next one, uncle bought a new computer for me. Uncle bought a new computer for me. Uncle subject, bought verb, a new computer for me. මේක passive කරන්නේ කොහමද? A new computer was bought for me by uncle. තව එකක් කියන්න පුළුවන් I was bought a new computer by my uncle. එහෙනම් මේකේ තියෙනවා subject verb a new computer කියන එක object එකක්
for me කියන එක තවත් object. ඔන්න object දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකේ තියෙන verb එක ditransitive. එහෙනම් ඒ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ මෙතන. Uncle bought a new computer for me. Right. So then we can write this sentence also here. King Dutugamono built Ruanvali Mahasaya. Right. So in these sentences, එතකොට මේවයි තියෙන ක්‍රියාපද මොනවද? Transitive verbs. මේකේ තියෙන smiled කියන්නේ intransitive verb. Bought කියන්නේ මෙතන ditransitive. Object දෙකක් තියෙනවා. Right. Let's look at the next one. It rained heavily yesterday. It rained heavily yesterday. තදින්ම වැස්සා. ඒතර මේක පැසිව් කරන්න පුළුවන්ද? Yesterday was rain කියන්න බෑනේ. Heavily was rain no. එහෙනම් ඒකේ පැසිව් කරන්න බෑ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නෑ. එහෙනම් ඒකේ තියෙන intransitive එක. අපිට මේ වාක්‍ය මෙතන ලියන්න වෙනවා. What's it? It rained heavily yesterday. Right. Next one. Raveen read Madolduva yesterday. Raveen read Madolduva. So the Madolduva was read by Raveen. We can make passive. එහෙනම් yesterday කියන එක object එකක් නෙමෙයි. Yesterday was read කියන්නේ ඒකේ නම් object එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකේ තියෙන verb එක read කියන්නේ transitive verb එකක්. Raveen read Madolduva. Right. Raveen read Madolduva yesterday. It's a transitive verb become. Next one. She cleaned the house every Saturday. She cleaned the house. The house was cleaned by her. Passive කරන්න පුළුවන් නේද? So every Saturday කියන එක object එකක් නෙමෙයි. ඒක අරන් අපිට passive එකක් හදන්න බෑ. So that is a time reference. Then this is also again එහෙනම් මේකේ තියෙන verb එකක් clean කියන එක transitive verb එකක්. She cleaned the house every Saturday. She cleaned the house every Saturday. Next one. Bhartiya faxed his application to the university. Bhartiya faxed his application to the university. Application was faxed by Bhartiya to the university. So then we can make a passive. නමුත් මේකේ he was faxed කියන්න බෑ. To the university කියන එක object එකක් විදිහට. University was faxed? No. Was faxed the application by Bhartiya? No. So we can take it as faxed also as a transitive verb.
That is, we can sentence number 9. Then Ishari painted the entire house. Ishari, subject, painted, verb, the entire house. Object නම් අපිට passive කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. The entire house was painted by Ishari. Yes, that is also then. ඒකත් එතකොට transitive verb එක. 10 එක. Right? So then you understood then what is transitive, what is intransitive, and what is ditransitive. Is it clear? පැහැදිලි නේද? So then I didn't write the sentence as the space is not enough. I hope that you can easily get it. No? Then එතන ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? So what you have to do is here, මෙතන වැදගත් වෙන්නේ transitive, intransitive, ditransitive අඳුර ගන්න. If it is a transitive verb, you can make the sentence passive. Object එකකුත් තියෙනවා. Object එකක් තියෙනවා නම් passive කරන්න පුළුවන්. Object එකක් නැත්තම් බෑ. Object දෙකක් තියෙනවා නම් passive වාක්‍ය දෙකක් හදන්න පුළුවන්. ඒතර object දෙකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකේ තියෙන verb එකට කියනවා ditransitive verb කියලා. Okay, right. With that we have completed doing all the activities in this unit. එහෙනම් මේකත් එක්ක මේ unit එකට අදාළ සියලුම workbook activities අපි සාකච්ඡා කරා. And also you refreshed your memory. ඔබේ මතකය textbook එකේ කරපු අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් නැවත මතක් කර ගැනීමකුත් කරගන්න පුළුවන් වුණා නේද? Please practice them. මේ ටික use කරන්නත් ඕනේ. ඔය tag questions, right? ඒ වගේ ඒවා when you speak, do that. Okay, then we'll talk about the next one, next unit workbook activities, right? ඊළඟ unit එකේ workbook activities අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් එනම් මේවා නැවත නැවත කරන්න, practice කරන්න. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ, මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි DP පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.